Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simple Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 8 এর লেসন 13 দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ জিএন জিওনোর লেখা স্টোরিটি পড়ে শোনাবো, এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ, যে ব্যক্তি গাছ লাগিয়েছিলেন, জিয়ান জিওনো। Jean Giono, 1895 to 1970, was a French author who wrote works of fiction mostly set in the Provence region of France. His most noted works are The Horseman on the Roof, Two Riders of the Storm, etc. The present text is adapted from his famous work of the same name, which has been translated into English by Peter Doyle. জিয়ান জিওনো 1895 থেকে 1970 একজন ফরাসি লেখক, যিনি প্রধানত ফ্রান্সের প্রভিন্স অঞ্চলের বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন। তার বিখ্যাত রচনাগুলি হল দ্য হর্সম্যান অফ দ্য রুফ, দ্য রাইডার্স অফ দ্য স্টর্ম ইত্যাদি। একই নামে তার বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে বর্তমান অংশটি গৃহীত, যেটা ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন পিটার ডয়েল। এবার চলো আমরা স্টোরিটা শুরু করি। About 40 years ago, I went on a long hike through hills absolutely unknown to tourists in that very old region where the Alps penetrate into Provence. প্রায় 40 বছর আগে আমি দীর্ঘ পাহাড় পরিক্রমায় গিয়েছিলাম, যে স্থান সম্পূর্ণরূপে ভ্রমণকারীদের কাছে অচেনা, সেই প্রাচীন অঞ্চলে যেখানে আল্পস পর্বতমালা প্রবেশ করেছে দক্ষিণ পূর্বে ফ্রান্সে। ইট কনসিস্টেড অফ ব্যারন অ্যান্ড মোনোটোনাস ল্যান্ড। এই স্থানটি ঊষর এবং একঘেয়ে ভূমিতে পূর্ণ। নাথিং গ্রিউ দেয়ার এক্সেপ্ট ওয়াইল্ড ল্যাভেন্ডার। বন্য ল্যাভেন্ডার ছাড়া আর কিছু এখানে জন্মাতো না। I was crossing this country at its widest part, and after walking for 3 days, I found myself in the most complete desolation. এই দেশকে আমি অতিক্রম করেছিলাম প্রশস্ত অংশ দিয়ে, এবং 3 দিন হাঁটার পর আমি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দেখলাম। I was camped next to an abandoned village. একটি পরিত্যক্ত গ্রামের পাশে আমি তাঁবু ফেললাম। I had used the last of my water the day before and I needed to find more. একদিন আগে আমি আমার শেষ জলটি ব্যবহার করেছি এবং আরও জল আমার এখন দরকার। These ruined houses of the village made me think that there must at one time have been a spring or a well there. গ্রামের এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়িগুলো আমাকে ভাবালো যে এখানে নিশ্চয়ই আগে কোনো নদী বা কুয়ো ছিল। There was indeed a spring, but it was dry. সেখানে প্রকৃতই একটা ঝর্ণা ছিল, যা শুকনো। All life had disappeared. সমস্ত জীবন অদৃশ্য হয়ে গেছে। It was a beautiful June day with plenty of sun, but on this shelterless lands, high up in the sky, the wind whistled continually. এটা ছিল সুন্দর জুন মাসের রৌদ্রালোকিত দিন, কিন্তু এই আশ্রয়হীন দেশে আকাশের অনেক উচ্চে বাতাস অনবরত শীষ দিচ্ছিল। Its sound was like that of a wild beast disturbed during its meal. আওয়াজটা খাবার সময় বিরক্ত হিংস্র জন্তুর মতো। I had to move my camp. আমাকে তাঁবু সরাতে হলো। After 5 hours of walking, I still hadn't found water, and nothing gave me hope of finding any. 5 ঘন্টা হেঁটেও আমি জল পেলাম না এবং কোনো কিছুই আমাকে জল পাওয়ার আশা দেখালো না। এবারে চলো আমরা নেক্সট পার্টটা দেখে নিই। Everywhere there was the same dryness, the same stiff woody plants. সর্বত্র সেখানে একই শুষ্কতা, একই শক্ত কাঠের কাণ্ড। I thought I saw in the distance
The shadow of a figure. ভাবলাম দূরে একটা শরীরের ছায়া দেখলাম। On a chance, I headed towards it. সুযোগ পেয়ে আমি তার দিকে এগোলাম। It was a shepherd. সে ছিল এক রাখাল। 30 lambs or so were resting near him on the scorching ground. তীব্র দহনের মতো মাটিতে 30টি মতো ভেড়া তার কাছে বিশ্রাম করছিল। He gave me a drink and a little later he led me to his shepherd cottage. সে আমাকে একটু পানীয় দিল এবং কিছুক্ষণ পরে সে আমাকে তার রাখালি কুটিরে নিয়ে গেল। He shared his soup with me. সে তার স্যুপটা আমার সঙ্গে ভাগ করে নিল। It had been agreed immediately that I would pass the night there, the closest village being still more than a day and a half farther on. তৎক্ষণাৎ সম্মত হওয়া গেল আমি সে রাতটা সেখানে থাকব। সর্বনিকট গ্রাম তখনও 1.5 দিনের পথ। There are 4 or 5 villages dispersed far from one another on the flanks of the hills in the area. সেখানে 4-5টা গ্রাম একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন এই এলাকার পাহাড়ের পাশে। They are inhabited by woodcutters who make charcoal. সেখানে কাঠুরিয়ারা বাস করে যারা কয়লা বানায়। The shepherd took out a bag and poured a pile of acorns out onto the table. রাখাল একটি ব্যাগ নিল এবং টেবিলে এক গাদা ওক ফল ঢালল। He began to examine them one after another with a great deal of attention, separating the good ones from the bad. সে একে একে সেগুলিকে পরীক্ষা করতে লাগলো, অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ভালোগুলিকে খারাপের থেকে আলাদা করে। When he had before him 100 perfect acorns, he stopped and we went to bed. যখন তার সামনে 100টি ওক ফল হলো, সে থামলো এবং আমরা শুতে গেলাম। The company of this man brought me a feeling of peace. এই লোকটির সঙ্গ আমাকে শান্তির অনুভূতি এনে দিল। He gave me the impression that nothing could disturb him. সে আমাকে ধারণা দিল যে কিছুই তাকে বিরক্ত করতে পারবে না। I was intrigued and I wanted to find out more about this man. আমি হতভম্ব ও জিজ্ঞাসু হয়ে এই লোকটি সম্বন্ধে আরো জানতে চাইলাম। নেক্সট এবার চলো আমরা ইউনিট 3টা দেখে নিই। Before going out the next day, he soaked in a bucket of water the acorns that he had so carefully chosen and counted. পরের দিন বাইরে যাওয়ার আগে তিনি এক বালতি জলে ওক ফলগুলিকে ভিজতে দিলেন, সেগুলিকে তিনি যত্ন করে বাছাই করে গুনলেন। He carried an iron rod too as a walking stick. তিনি একটি লোহার রডও নিলেন হাঁটার লাঠি হিসেবে। He invited me to come along with him. তিনি আমাকে তার সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ করলেন। Having arrived at the place he had been heading for, he began to pound his iron rod into the ground. যেদিকে যাচ্ছিলেন সেই জায়গায় পৌঁছে তিনি তার লোহার রডটি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। This made a hole in which he placed an acorn and covered over the hole again. এতে একটি গর্ত হলো যাতে তিনি একটি ওক ফল রাখলেন এবং গর্তটি ঢেকে দিলেন। He was planting oak trees. এমনই ভাবে তিনি ওক গাছ লাগাচ্ছিলেন। In this way he planted his 100 acorns with great care. তিনি অত্যন্ত যত্ন সহকারে 100 ওক ফল বপন করলেন। He told me that for 3 years now he had been planting trees in this solitary way. তিনি আমাকে বললেন 3 বছর ধরে তিনি এমনই ভাবে নির্জনে গাছ লাগাচ্ছেন। He had planted 100,000. তিনি 100,000 গাছ লাগিয়েছেন। Of this 100,000, 20,000 had come up. এই 100,000 গাছের মধ্যে 20,000 গাছ জন্মেছে। It was at this moment that I began to wonder about his age. এই মুহূর্তে আমি তার বয়স সম্বন্ধে আশ্চর্য হতে শুরু করলাম। He was clearly more than 50. স্পষ্টতই তিনি 50 বছরের বেশি বয়সী। 55 he told me. তিনি আমাকে জানালেন তার বয়স 55 বছর। His name was Elziad Bouffier. তার নাম Elziad Bouffier. He had
owned a farm in the plains where he lived most of his life. সমতলে তার একটি খামার ছিল যেখানে তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। He had lost his only son and then his wife. তিনি তার একমাত্র পুত্রকে এবং তার স্ত্রীকে হারিয়েছেন। He had returned into this solitude where he took pleasure in living slowly with his flock of sheep and his dog. সে এই নির্জন অবসর নিয়েছে যেখানে তিনি আনন্দ লাভ করে এই ধীর জীবনে তার মেষ শাবকের সঙ্গে এবং একটি কুকুর নিয়ে জীবন কাটাচ্ছেন। He had concluded that this country was dying for lack of trees. তিনি বললেন যে এই বলে যে তার দেশ গাছের অভাবে মরে যাচ্ছিল। He added that having nothing more important to do, he had resolved to remedy the situation. তিনি আরও বললেন এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু করার না থাকায় যে এই পরিস্থিতি সমাধানের সংকল্প করেছিল। We parted the next day. আমরা পরদিন বিচ্ছিন্ন হলাম। The next year the war came, in which I was engaged for 5 years. পরের বছর যুদ্ধ এলো যাতে আমি 5 বছর ব্যস্ত ছিলাম। With the war behind me, I had a great desire to breathe a little pure air, and I set out again along the trail through that deserted country. আমার পিছনে যুদ্ধ থাকায় আমার খুব ইচ্ছা ছিল একটু খাঁটি বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়ার এবং আমি আবার বেরিয়ে পড়লাম পথ রেখা ধরে সেই নির্জন দেশে। The land had not changed. দেশের পরিবর্তন ঘটেনি। Ever since the day before, I had been thinking about the shepherd who planted trees. আগের দিন থেকে আমি ভাবছি সেই রাখালের কথা যে গাছ লাগিয়েছিল। 10,000 oaks, I had said to myself, must really take up a lot of space. 10,000 ওক গাছ আমি নিজের মনে বললাম এর জন্য অবশ্যই প্রচুর জায়গার দরকার। When I met Elziad Bouffier this time, I found that the war had not disturbed him at all. এবার যখন আমার এলজিয়াদ বুফিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তখন আমি দেখলাম যুদ্ধ তাকে একদমই বিরক্ত করতে পারেনি। He had continued with his planting. তিনি তার চারাগাছ লাগানো চালিয়ে গেছেন। The oak of 1910 were now 10 years old and were taller than me and then him. 1910 সালে গাছগুলির বয়স এখন 10 বছর এবং আমার ও তার থেকেও গাছগুলি লম্বা হয়েছে। The scene was impressive. দৃশ্যটি প্রভাবিত করার মতো। I was actually speechless and we passed the whole day in silence walking through his forest. আমি প্রকৃতপক্ষে নির্বাক হলাম এবং আমরা সারাদিন নির্বাকভাবে হাঁটলাম তার বনের মধ্যে। It was in 3 sections, 11 kilometers long overall and at its widest point 3 kilometers wide. এর 3টি ভাগ, মোটের ওপর 11 কিলোমিটার লম্বা এবং সর্বাপেক্ষা অংশে চওড়া 3 কিলোমিটার। When I considered that this had all sprung from the hands and from the soul of this one man without technical aids, it struck me that men could be as effective as God in domains other than destruction. যখন আমি বিবেচনা করি যে এসব একজনের হাত ও হৃদয় থেকে জন্মেছে কোনো কারিগরি সাহায্য ছাড়া, এটা আমাকে বিচলিত করে যে মানুষও ঈশ্বরের মতো ফলপ্রসূ হতে পারে কোনো এলাকায় ধ্বংসের পরিবর্তে। আশা করি তোমরা দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজের যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি সলভ করে নিই। Lesson 13, The Man Who Planted Trees, Activity 1. Tick the correct alternative. The narrator was speaking of his experience about 40 years ago. The land could produce only wild lavender. The village where he was camped was inhabited by none. The sound of the wind is compared to a wild beast. Next আছে activity 2. Rearrange the following sentences in the correct order and put the numbers in the given boxes. এখানে দেখো আমি রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা করে দিয়েছি। ফার্স্ট হবে no vegetarian grew in the region except wild lavender. Next, the narrator had been walking for 3 days. The narrator's camp was near an abandoned village.
he was in search of water. He came across a dry spring. He lost all hopes of water when his search produced no result after 5 hours. Next আছে activity 3. Answer the following question. Why do you think the village was abandoned? The villagers in that area cut the forest gradually. Due to the deforestation, the rainfall was decreasing day by day, and so they had to migrate to other places. Next আছে activity 4. Complete the following sentences with information from the text. In the text, I refers to the writer himself. The shepherd cottage would be the narrator's shelter for the night, since the closest village was still more than a day and a half farther on. With a great deal of attention, the shepherd began to examine. The impression provided by the shepherd to the narrator was that nothing could disturb him. Activity 5. Answer the following questions. Give 2 examples of the shepherd's hospitality towards the narrator. Answer. The shepherd gave the narrator shelter in his cottage. He also gave the narrator a drink, and he shared his soup with the narrator. State the profession of the people who inhabited the 4 or 5 remote villages. The profession of the people who inhabited the 4 or 5 remote villages are woodcutters who make charcoal. Next আছে I was intrigued. Why was the narrator intrigued? The matter was এখানে এটা narrator হবে, এখানে matter হয়ে গেছে, এটা narrator হবে NARRATOR. এটা আমি কমেন্টে পিন করে দেবো. The narrator was intrigued because he wanted to search more about the shepherd, who threw to the narrator the impression words which nothing could disturb him. Next আছে activity 6. Write T for true and F for false statements in the given boxes. Give supporting statements for each of your answers. The next morning, the shepherd left his house all by himself. It হবে false. He invited me to come along with him. এটা হবে supporting statement. 20,000 trees had sprouted from among the trees planted by the shepherd. এটা হবে true. Supporting, of this 100,000, 20,000 had come up. The narrator met Elzad Bofier after a time span of 5 years. It was false. The oaks of 1910 were now 10 years old and were taller than me and than him. The forest had sprung with the combined effort of the villagers and shepherd. It was false. When I considered that this had all sprung from the hands and from the soul of this one man without technical aids, it struck me that men could be as effective as God in domains other than distraction. Next আছে activity 7. Answer the following questions. How did Elzad Bofier plant the acorns? Elzad Bofier pounded his iron rod into the ground. This made a hole in which he placed an acorn and covered over the hole again. How many years later did the narrator revisit the country? 10 years later, the narrator revisited the country. Next, I found that the war had not disturbed him at all. Why do you think that the war had not been able to disturb Elzad Bofier? I think that because he lived far away from the battlefield and was busy planting acorns, so it had not been able to disturb him. Next, what was the narrator's reaction on seeing the massive oak trees? On seeing the massive oak trees, the narrator was speechless and passed the whole day in silence, peacefully walking through his forest. Next আছে activity 8A. Combine the following pairs of sentences by using infinitives. My mother went to Agra. She wanted to visit the Taj Mahal. My mother went to Agra to visit the Taj Mahal. The man held a meeting. He wanted to select a manager for the factory.
the man held a meeting to select a manager for the factory. She was too tired. She could not work. She was too tired to work. The school has appointed a new teacher. He would teach Bengali to the students. The school has appointed a new teacher to teach Bengali to the students. Next আছে activity 8b. Fill in the blanks with the present perfect continuous tense of the given verbs. The dog dash since last night. Bark. The dog has been barking since last night. The man dash the newspaper for 2 hours. Read. The man has been reading the newspaper for 2 hours. The students dash themselves for the quiz competition for several months. Prepare. The students have been preparing themselves for the quiz competition for several months. Mother dashed dinner for all of us throughout the evening. Mother has been cooking dinner for all of us throughout the evening. Activity 8c. Change the underlined verbs into the past perfect continuous tense. He said that he had tried to contact us over phone since 8 o'clock that day. Answer. He said that he had been trying to contact us over phone since 8 o'clock. For a long time, they had planned to visit the caves of Ajanta and Ellora. Answer. For a long time, they had been planning to visit the caves of Ajanta and Ellora. The actor who had played the part of Netaji became ill after the show. The actor who had been playing the part of Netaji became ill after the show. My sister explained that she got up late because she had studied till midnight. My sister explained that she got up late because she had been studying till midnight. Next আছে activity 8d. Change the following sentences into indirect speech. Mohan said, "My brother will leave tomorrow." Mohan said that his brother would leave the next day. My friend said to me, "I will be grateful if you help me now." My friend told me that he would be grateful if I helped him then. The child said to his father, "Please give me a toy." The child requested his father to give him a toy. "Oh, what a hot day it is today," said Rita. Rita exclaimed that day was very hot day. "May we save our good art," said the teacher. The teacher wished that they might save their good art. Next is activity 9. Find words in the third section of the text which mean the following: a way of improving an unpleasant or difficult situation, remedy. To repeatedly hit at something, pound. A place with no people in it, abandoned. Left with no words, speechless. Next is activity 10a. Write an imaginary conversation between yourself and a tree which you had planted and which has now grown green and tall. Me. Wow, you have grown so much. It's amazing to see how much you have changed since I planted you. Tree. Thank you. I couldn't have done it without you. Me. Really? I just planted you in the ground and watered you occasionally. You did all the hard work of growing tall and strong. Tree. But you gave me the opportunity to grow. Without you, I would be here today. Me. That's true. But you are doing so much for me now. You provide shade on hot days and help clean the air around us. Tree. It's all part of my job. I'm just doing what I was born to do. I'm glad you are here. You make this place look so much better. Tree. And I am happy to be here. It's nice to have a home and a purpose. Me. Do you ever get lonely out here all by yourself? Tree. Not really. I have all the other trees and plants to talk to and the animals that come to visit me. Plus, I am always growing and changing, so there's always something to keep me busy.
Me, that's true. You are always growing new leaves and branches, and it seems like you get a little taller every day. Tree, I'm just trying to do my part to make the whole world a little better. Me, well, you are doing a great job. Keep up the good work. Tree, thank you, and thank you for giving me a chance to grow. Next আছে activity 10B. Suppose your friend who lives in a hostel is missing his or her friends and family. He or she is feeling very lonely and sad. Write a letter inspiring him or her to cope with his or her present situation. Dear Trisha, I was saddened to hear that you are feeling lonely and missing your friends and family while living in a hostel. I can imagine how difficult it must be to be away from the people you love and care for. But I want you to know that you are not alone in this, and there are ways to cope with your present situation. Firstly, it's important to remember that this situation is temporary. You will see your friends and family again, and when you do, the time you spend with them will be all the more special. Will be the all the more special. In the meantime, try to stay in touch with them through phone calls, video chats, and social media. You can share your experience, talk about what's going on in your life, and feel connected to them even when you are physically apart. Secondly, try to make the most of your time in the hostel. Use this opportunity to meet new people and make new friends. You never know who you might meet and how they might enrich your life. Join clubs or groups that interest you. Attend social events or take up a new hobby. By engaging with others and discovering new things, you can create a sense of purpose and belonging. Lastly, take care of yourself. Loneliness can be difficult to bear, but it's important to remember that you are worthy of love and care. Practice self-care by doing things that make you happy and relaxed, such as reading a book, listening to music, or taking a walk outside. Prioritize your physical health by getting enough sleep, eating well, and exercising regularly. I know that coping with loneliness can be challenging, but I believe in you. You are strong and capable, and you will get through this. Remember that you have people who care for you and who are always there to support you. Take care, Anita. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজে যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি রয়েছে সেগুলি বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকে দ্য ম্যান হু প্ল্যান্টেড ট্রিজ স্টোরিটা খুব ভালো করে পড়বে, তাহলেই তোমরা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলি লিখতে পারবে। আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব। এর আগের যে স্টোরিগুলি রয়েছে সেগুলি সবগুলি তোমরা আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ।